ಎಸ್ ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ AS26. AS26 ನಿನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ AS26 ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ AS26 ಟುಡೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ AS26 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ AS2 ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. Deferred tax asset goes into AS22, which will be our next standard. We'll discuss it next as AS22. Clear? Lease transactions covered under AS19. So ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು AS26 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Intangible asset arises from employee benefit plans. For that we have AS15. Goodwill acquired in business combination. When we did amalgamation, last part of amalgamation, did we discuss that goodwill, amalgamation in the banda goodwill, ಅದಕ್ಕೆ treatment AS14 ಅಲ್ಲಿದೆ. Okay. ಉಳಿದ goodwill ಗೆ AS26 applicability. Last part of amalgamation video, you can see this. Okay. Intangible asset arising in insurance contract. ಇದಕ್ಕೆ accounting standards ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ IRDA regulations ಇದೆ. According to IRDA regulations, Insurance Regulation and Development Authority. So ಅವರ regulations ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ AS26 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್? Asset is, it is an economic resource. Economic resource. That means you will have inflow of resources. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. Controlled by enterprise. Imagine you have one building. Okay, you have one building. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. It is an economic resource. You are getting money from that. Controlled by the enterprise. You are the owner of the building. So that is why you have control over that building. As a result of past event. As a result of past event. ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಈಗ. What is that? Earlier you have purchased the building. That is why now you have control. Or earlier someone has gifted the building or someone has transferred the building to you. That is why you have control. From which economic benefit should flow to the enterprise. Okay, idrinda economic benefit will flow to the enterprise. So idu 4 conditions fulfill adre it will be considered as an asset. Okay, what is an asset criteria? Asset condition again, it should be an economic resource controlled by the enterprise. Hey, control bantu as a result of past event. Okay, ella ide, control ide, economic resource ide. Are you getting anything from it? Yes. From which economic benefit should flow to the enterprise. Is it clear? Empty building, if you keep it over there, nothing, no benefit is flowing to the enterprise, it is not considered as an asset. Okay. Intangible asset. Now, intangible asset is, it should be an asset. Asset conditions alla fulfill agbeku. Then, it should be a non-monetary asset.
What is monetary asset? What is non-monetary asset? Monetary assets are those can be expressed exactly in terms of money. Okay, for example, cash, you know exactly this is the amount. Bank, you know exactly this is the amount. Debtors, you know exactly this much they have to pay you. Bills receivable, you know this is the amount that they have accepted, they are supposed to pay you that. So can you tell it accurately in terms of money? Yes, idu monetary assets. Non-monetary assets, land and building, it's an estimated value. Depreciation kuda estimate, exact depreciation yargu calculate madlik barudilla. Okay, so land and building, plant and machinery, motor car, all this which you see, okay, fixed assets, those are non-monetary assets. It should be identifiable. It should be identifiable. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ is not going to be treated as intangible asset. Very, very important point of AS26. Self-generated goodwill. Sir, self-generated goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Self-generated goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು, ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as an asset. ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ balance sheet, or AS26 does not identify self-generated goodwill. Clear? Okay. It should not have physical substance. Obviously, intangible asset eno, which you cannot see, touch, feel, and all that you have studied in PUC. Okay. Intangible asset which does not have physical substance. You can't see. It is not there. You cannot feel. You cannot touch it. Okay. You cannot see it, but it is there. Okay. Those are called as intangible assets. It should be held for use in production or administration purpose. Okay, intangible asset ಅಂದ್ರೆ asset ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೀಫಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಗೇಮ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಆಟಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್? ನೋ. Therefore, it won't be considered as intangible asset in the books of company. Clear? This is your intangible asset definition. Next, non-monetary asset. It refers to that asset which do not have fixed and determinable value. I told you, fixed value as per in terms of money. Ad bandre matra adu monetary asset agutte, illadre adu intangible asset, non-monetary asset agutte. So cash, bank, bills receivable, bills payable, loan given, loan taken, these are some examples for monetary assets. Okay, yes. Next, recognition principle of intangible asset. ಈಗ ನಮ್ಗೆ intangible asset ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ intangible asset ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್, intangible asset can be recognized only if ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿಗೆ.
ಓಕೆ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ರಿಲಯಬ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಔಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ಅಂತ. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ರಿಲಯಬ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಔಟ್. Clear? There are two ways in which intangible asset comes into existence. ಎರಡು ವೇ. ಒಂದು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Okay, if specific identifiable asset is acquired, it has to be recorded at fair value. If it is not identifiable, then it should be included in goodwill. Specific identifiable. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 100, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ 50. ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಪೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್? ಇದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಚ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಟ್ agreed value. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಅಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೌ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್, then it is to be included in goodwill.
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಅವರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನ? ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಅವರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಸ್ AS12. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಕನ್ಸಿಸ್ಟನಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟನಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000, ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟನಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು 2,000 ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ₹1 ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು I will show it at ₹1 or ₹10 or ₹100 or ₹1,000. What I feel is nominal value for this business, I will show it at that value. Sir, intangible asset ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ₹1 ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ₹10 ಹಾಕಿ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಬುಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಒನ್ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ might increase its reputation, which increases its goodwill. However, no cost of goodwill can be determined. Over the years, company reputation increase ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Hence, self-generated goodwill is not recognized in the books of accounts. Clear? Okay. Sir, what are you telling? You are telling self-generated goodwill cannot be shown in books of accounts. ಆದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಗೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ AS26. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ other intangible assets like computer software, self-created or scientific formulas. Remember? Okay, invented. Clear? This is in other intangible assets which are internally generated. These assets can be recognized as intangible asset on cost incur. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಟು ಪೇ ಆಲ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. All the expenses incurred cannot be capitalized. Cost incurred is divided into two phases. ನೀವೀಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ನೀವೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ phase is called as development phase. Development phase means the product is ready. You are trying to make it marketable. You are making it ready for market. Product ready agide. You are now seeing whether it should be given as a syrup, whether it should be given as injection, whether it should be given as tablet. And you are contacting all the people, all the distributors and all to distribute this medicine. So this is called as development phase. Okay, product ready, research agide, complete agide, product is ready. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು P&L. ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು P&L, ಡೆಬಿಟ್. Okay, because here you still don't have guarantee that you will get the product. But development phase, whatever expenses are there in development phase, it can be taken as intangible asset if it fulfills the criteria. What is the criteria? Future economic benefit irbeku, cost incur agirbeku. Future economic benefit ಇದೆ ಅಂತ probable ಇದ್ರೆ that time you can take it as intangible asset. Development phase ಅಲ್ಲೂ new product ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ P&L ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು? ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no future economic benefit. Is this clear? This much you have to remember. Now it is the activity which converts. Okay, first we will say research phase. This phase includes expense incurred to create or invent some new product. Product and create ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, invent ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು expense incur ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, expense incurred under this phase should not be recognized for capitalization. ಅಂದ್ರೆ intangible asset ಅಂತ recognize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. As no future economic benefit can be obtained, these expenses are charged to P&L. ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು P&L. Okay, now development phase. It is the activity which converts the research product into marketable commodity. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರೋದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, must be capitalized ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Clear? These are the places where you make mistake in the exam. You will write, yes, development cost must be capitalized. You will write in the exam. You should write can be capitalized. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. Can be capitalized if product meets the asset recognition criteria. If product meets the asset recognition criteria, it can be capitalized. Clear? Otherwise, it should be charged to P&L. Asset recognition criteria ಯಾವುದು? It should give you future economic benefit. Cost must be incurred. Clear? Future economic benefit ಬರ್ತದಾ? Okay, take it as intangible asset. ಇಲ್ವಾ? Put it to P&L and expense it. Clear? Yes. Determination of cost of internally generated intangible asset. ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? Internally generated intangible asset ಇದು. It includes cost of material and services consumed. Raw material ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. Okay. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಸರ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ 1-2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 100%. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬರೆದಾಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ?
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. Third thing will be conclusion. Is it clear? These are the three things you will write. This is how you will write accounting standard theory question. Sir, what if it is accounting standard practical question? Now, practical question, if they tell you compute ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ directly you can start computation. You can write computation of this. Okay. Otherwise, you have to write theory. Yes. Cost of, I hope it is clear, Manjesh. Okay. Cost of material and service consumed. Next. Salary, wages and other employment related cost in developing the intangible asset. ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. Supervisor. One supervisor is standing. He is not doing the work directly, but he is directly attributable to the cost of the product. If he is not standing, the workers will not do the work. Clear? Okay. Overheads which can be apportioned for generation of intangible asset. Overheads which can be apportioned. Electricity factory ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ and other general overhead not directly attributable. ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಂಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೂತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, and general overhead, anything general, it is not going to be taken as intangible asset. It will go directly to P&L. Inoperating expenses and other inefficient expenses incurred for intangible asset. What is inoperating expenses? They were doing some research boss. Research ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದು ಕೈ ತಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಟಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ P&L ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ P&L ಹಾಕಿ, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ನಾವೇನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ AS 10. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 yearsಗೆ, ನಾನು ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ 2 yearsಗೆ. Am I getting extra benefit? Yes, it will be taken as intangible asset. Did I pay money? Yes, it will be taken as intangible asset. Hi sir, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Yes. Amortization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಮೋಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೋಟೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. There is one more method which we have to see only if information is given in the question. Question ಅಲ್ಲಿ information ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. It refers to allocating cost of intangible asset over its useful life. Okay. Amount should be based on systematic basis over best estimate of its useful life. Okay. What does it mean? ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್, year 1, year 2, year 3, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ, expected revenue or expected profit. I am expecting a revenue of 50, 100 and 150.
ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50, 150 and 50, 100 and 150, ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 300 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಮೋಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಯರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 50/300 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನ ಅಮೋಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100/300 ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಅಮೋಟೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 150/300 into cost. This will be amortized. Is this clear? Are you following this? Okay. Yes. Did you get it? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ, ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಮೋಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ minus estimated residual value divided by useful life. Usually there for intangible asset there won't be residual value. Residual value means what? Scrap value. Scrap value irudilla usually. Okay, one vele kottidre exceptional situations, then you can take it. So what is the method? Amortization will be cost minus residual value divided by useful life. Useful life ante helidre enu sir? Okay, useful life means how many years I can use this intangible asset. One vele information ilde idre useful life for intangible asset you take it as 10 years. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ 10 years. 10 years ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಫ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 12 years ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು 12 years ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 6 years ಕೊಟ್ರೆ 6 years ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಂಗರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ then it has to be justified. Is this clear? Yes. Next, method of amortization. Okay, method of amortization. Now, if enterprise can reasonably estimate pattern of revenue, then amortization is based on that pattern. See, I told you, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Okay, they have given the expected revenue. ಆ pattern ಇದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು intangible asset ಅದೇ pattern ಅಲ್ಲಿ ನಾವು amortize ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ SLM. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SLM. Okay, residual value is scrap value. See, it is usually taken as 0. Usually it is taken as 0 because very rarely there will be a scrap value for intangible asset unless there is active market for intangible asset. Imagine liquor license and all. Liquor license, the time period mugdide, but still that license can be sold to somebody else. There is an active market, that time you can take it as residual value. Clear? Now, sale or disposal of intangible asset. Intangible asset sale ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು P&L ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ PUC ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡೇ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ ಅಮೋಟೈಸೇಷನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೋವರ್, ಲಾಸ್. Okay, when intangible asset is disposed or if there is no future economic benefit from the asset, then it has to be removed from financial statement. Financial statement ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. The gain or loss will be recognized in statement of profit or loss in the year of disposal. Asset sale ಆದ್ರೆ intangible asset ತೆಗಿಬೇಕು, books ಇಂದ ತೆಗೆದು profit or loss should be transferred to P&L. Is this clear? This is your AS 26. Quick revision of AS 26 is done. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ AS 26 ಇದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, in the following cases record journal entries for amortization in the books of Huge Limited. Okay, for the year ended 31st March 2024 with reference to AS 26. The company had acquired patent right for 340 lakhs on 1/4/2022. The estimated product life cycle is 4 years. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, 340 divided by 4 ಮಾಡಿ amortization ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. Amortization was decided in the ratio of estimated future cash flows. Can you see the estimated future cash flows? Yes. So what you will do now, year 1 140, year 2 350, year 3 280 and 420. So total is what? 140 plus 350 plus 280 plus 420. Correct? 1190. So total estimated revenue is 1190 lakhs. So first year ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, 140 divided by 1190 into ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, 340 into 340. So 140 divided by 1190 into 340 will give you 40. First year ಇದು amortization will be 40. Okay. Record journal entries for amortization for the year ended 31st March 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/4/2022 ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 31st of March 2023. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದು 31st of March 2024, ಇದು 31st of March 2025 ಅಂಡ್ ಇದು 31st of March 2026. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 350 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1190 ಇಂಟು 340. So 350 divided by 1190 into 340 will make it 100. So the amortization for second year will be 100. You can have a look. See, amortization account debited to patent. Depreciation account debited to asset ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ, amortization to asset account. Asset is patent. Amortization is expense, therefore it is transferred to P&L. ಅಷ್ಟೇ. Okay, next ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, second one. Company had developed know-how. Know-how is also one intangible asset by incurring expenditure of 80 lakhs. The know-how has been used by the company since 1/4/2018. 1/4/2018 in the adana use madidare. Its useful life is 8 years from the year of commencement of its use. The company has not amortized the asset till 31st of March 2024. Amortize ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ amortize ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, amortize ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ, error of omission ಆ? Yes, if it is not amortized, it will be considered as an error of omission. Error of omission adre, it will be considered as prior period item. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, prior period item. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 1/4/2018 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1/4/2018. 18-19 ಇದು amortization ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 19-20 amortization ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 20-21 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 21-22 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 22-23 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 23-24 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ವರ್ಷದ amortization ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 80 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 per year ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5 ವರ್ಷದ amortization ಆಗಲಿಲ್ಲ. That will be taken as prior period items. This will be amortization for 5 years. 5 years amortization will be taken as prior period item. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ previous year ಅಲ್ಲಿ error of omission ಆಗಿದೆ. So that's why we are recording it in the current year. Rectification of errors of the related to previous year, when you are rectifying it in the current year, it will be considered as prior period item as per AS5. We have seen it in the previous video. Okay, now amortization account debited. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎರರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? So 80 lakhs divided by 8 years. This is related to this year. 2. Know-how account. Know-how is the asset. 2. Know-how account. Clear? Next, P&L account debited to amortization account. P&L account debited to amortization account to prior period item. ಈಗೇನಾಯ್ತು, P&L ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ amortization ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐಟಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗ ರೀಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎರರ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, that should be it with this question there. May 2024 ಇಂದ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ they have not asked AS26. There is no question from AS26 in May 2024. AS7 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, AS3 ಇದೆ, AS14. Yes, there isn't any question from this thing. We'll just have a quick look again. Branch accounts ಇದೆ, AS20 ಇದೆ, AS19, but there is no AS26. Okay. Next, after this, after AS24, I mean AS26, once we'll do one thing, RTP ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. RTP ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ AS26 ಇದು, so that we are thorough with it. AS4, AS5, AS7, AS9, AS11, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 28. Okay, there is no question from this in September 2024 RTP. We'll say the Jan 24 RTP, which is related to your exam. Okay, directly given for your exam. AS11, AS19, AS22, AS24, AS26. Can you see one question is there? AS26. Okay, let's have a look at this question. During 23-24, an enterprise incurred costs to develop
and produce a routine low risk computer software product. ಒಂದು computer software product ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Develop and produce. Completion of detailed program and design. Okay. Coding and testing for establishing technical feasibility. Okay. Other coding costs. Okay. Testing costs. Okay. Product masters for training material. Okay. Duplication of computer software and training material from product masters. Packing the product. Okay. All this they have done. After completion of phase 2. You'll notice. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. After completion of phase 2. It was established that the computer software is technically feasible for the market. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಫೇಸ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ they told that it is technically feasible. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. What amount should be capitalized as software cost in the books of the company on the balance sheet date? Phase 1, it will go to P&L. Phase 2, it will go to P&L. Now phase 3, whatever is there, phase 3, phase 4 and phase 5. Okay, this will go. What about duplication of software and training material for product masters? Okay, all this is in the development phase. Everything is in the development phase. Now go into question number 19. We'll just quickly discuss from there only. We don't have time to solve it. Yes, from here only we'll discuss. See over here what they have done. 25,000 for completion of detailed program design and 20,000 for coding and testing. Okay, technological asset recognition criteria. See over here. In this case, 45,000 should be recorded as expense. Yavudidu 45,000? Phase 1 idu and phase 2 idu. Phase 1 and phase 2 expense will be taken as phase 1 and phase 2, whatever you spent is research expense, will be going to P&L. Okay. Cost incurred from the point of technological feasibility until the time when product costs are incurred are capitalized as software cost. And they 42,000 plus 12,000 plus 13,000. Okay. Duplication of computer software and training material for product masters and packing the product are cost incurred after development phase. Product develop ಆದ್ಮೇಲೆ duplication ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ P&L. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಅದು ಕೂಡ P&L. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, AS26 ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರು. May 2024 ಇದು ನೋಡೋಣ. May 2024, do we have AS26? Yes, that should be it, guys. There is nothing much apart from that. Okay, now tell me, what do you want the next standard to be? Anybody has any suggestions? AS26 complete aitu. What do you want as the next standard? I'm thinking of going into AS22. If you have any other suggestions, let me know. Borrowing cost. Everyone is asking for borrowing cost. AS22. Okay. AS22, AS22, AS19. Okay, we'll go in this order then. More people are asking for AS22. We'll finish AS22, then we'll go into borrowing cost, then we'll go into AS19 as well. Yes. Let's go into AS22. Deferred tax. Yes. Accounting for taxes on income. AS22. I think in one of the attempts they asked question
Yes, September 2024 they asked question. May they have not asked anything from AS22. May AS7, AS2. Okay, then they have asked internal reconstruction and all. Yes, September 2024 there was a question. We will first study AS22 and then we will go into everything else. Okay, AS22. This standard prescribes accounting treatment for taxes on income and follows the concept of matching expense with revenue for the period. Basically, AS22 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? AS22 ಅಲ್ಲಿ what we are going to do is just calculate taxes on income. If you remember your P&L format. Okay, if you remember your P&L format. In your P&L format, it looked like this. Okay, profit or loss before tax anta admele, then they were writing tax expense. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆರಡು ಬರೆದಿದ್ರು, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Correct? Profit after tax. Now our important discussion is, what is this current tax, what is this deferred tax? Both are prescribed as per AS22. Both are told in AS22 only. Current tax means tax calculated as per tax laws. Current tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tax calculated as per tax laws. Income tax laws apply ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು tax calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು current tax. Clear? Deferred tax means the tax on timing difference. This is the one which we have to discuss. Tax on timing difference. Okay, now let's quickly go through timing and permanent difference. See, taxable income sometimes significantly differs from accounting income. Tax ಅಲ್ಲಿ ನಾವು income ಅಂತ profit ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, accounts ಅಲ್ಲಿ profit ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು it will be different. Why it will be different? Tax ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ some expenses are allowed, disallowed. Accounts ಅಲ್ಲಿ we take all the expenses which the company has incurred. Correct? Okay, so now this difference from taxable income and accounting income arises due to following reasons. What they have told? The difference is because of two things. One is timing, which is temporary. Another one is permanent. See, there are differences between items of revenue and expense appearing in the statement of P&L and those items which are considered as revenue or expense or deduction for tax purposes known as permanent difference. Okay, what does it mean? Illi nodi. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸಲವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10,000 ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಆಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ಎಲವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಆಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. Okay, secondly, there are differences between amount in respect of a particular item of revenue or expense as recognized in the statement of P&L and corresponding amount which is recognized for computation of taxable income known as time difference. What does it mean? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is also going on, right? Okay, now understand, if in income tax, if you don't pay the money, if there are some expenses, if you don't pay that within the due date for filing return of income, aga you will not get 30%. 30% will be disallowed. Resident gadre 30% will be disallowed. For non-resident adre 100% will be disallowed. So ಈಗ 30% disallow ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 30% ಆಗ ಎಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಇದೇ ವರ್ಷ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70% ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ, 30% has gone into next year. So can you see it is causing a timing difference. ಎರಡೂ ಕಡೆ allow ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. So these kind of differences are called as timing difference, and timing difference will lead to deferred tax. Okay. Next, accounting income. What you are showing? Okay, as per books of accounts, you'll note net profit or loss for the period as reported in the statement of P&L before deducting income tax.
Okay, this is accounting income, what you are showing in books of accounts. What is taxable income? What is computed as per Income Tax Act? What is computed as per Income Tax Act is called as taxable income. What is tax expense? Tax expense is the aggregate. See, I told you these two total only is called as tax expense. Here they are telling tax expense is the aggregate of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax charged or credited to P&L depends on whether it is positive or negative. Tax payment ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ it is expense. Tax ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ it's a refund that will be taken as negative. Okay, what is current tax, sir? Current tax, deferred tax ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. What is current tax? Current tax is amount of income tax determined to be payable as per taxable income, in respect of taxable income for the period. Andre current tax is as per IT laws. Income tax act ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Deferred tax is the tax effect of timing difference. Deferred tax is the tax effect of timing difference. Okay, now that we have to discuss. What is it? What is timing difference? Are differences between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. ಒಂದು ವರ್ಷ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, permanent differences are differences between taxable income and accounting income that originate in one period do not reverse subsequently. Is this clear? Okay, now you have to understand one thing. Apart from that, there is nothing. Okay, now you have to understand one thing. What is this permanent and timing? Iga, as per accounts, as per taxation. As per accounts, as per taxation, ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ನಮ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ is 200. Income is 200. No problem till here. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ 12,000. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 12,000 ಇದು, ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ನೋ 12. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ 12 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 188 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ 200 ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Clear? Now that cannot be avoided. For that there is no AS22. AS22 can't do anything for that. Adre ಒಂದು ವೇಳೆ if you have a situation, same thing, accounts ಅಲ್ಲಿ, tax ಅಲ್ಲಿ, okay, ಇಲ್ಲಿ income ಎರಡೂ ಕಡೆ 200. Expense not paid, okay, not paid within due date to non-resident. Expense is not paid within due date to a non-resident. Let's say 10. If you don't pay the expense within the due date of filing return of income to a non-resident, 100% it is disallowed. 100%. So here you will still take as 10 alva. Accounts ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, accrual concept, payment ಆಗಲಿ ಆಗದಿರಲಿ accrue ಆಗಿದೆ, so you will take it. ಇಲ್ಲಿ 190 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0, so ಇಲ್ಲಿ 200 ಆಯ್ತು. But this is paid after return filing date ನಂತರ ನಾವು ಆ 10 ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಲೌ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ leads to deferred tax. ಈಗ ನೋಡಿ, deferred tax, accounts taxation. Okay, accounts and taxation. Accounts ಅಲ್ಲಿ profit is
high, tax ಅಲ್ಲಿ it is low. Accounts ಅಲ್ಲಿ, okay, try to understand this chart, that time you will understand whatever you want to do with deferred tax. Okay, accounts ಅಲ್ಲಿ profit is high, tax ಅಲ್ಲಿ profit is low. Profit low ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೋ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. If there is a temporary difference, that is timing difference happening in 1 year, one year and it's reversing in another year, only then we talk about the discussion of timing deferred tax. Is it clear? Yes, students, age 22, whoever asked, are you following till here? Are you getting this? Any doubts? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, ಈಗೆಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, first very important criteria. Current tax, nothing. As per income tax, you calculate taxable income. On that, you apply the tax rate which is there. That is your current tax. Yes, sir. Okay. Now, if there is a timing difference, ಅಂದ್ರೆ accounts ಅಲ್ಲಿಯೂ tax ಅಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆ expense ಅಥವಾ income ಇದೆ, allowed. ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ 1 ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ 4 ಅಥವಾ ಇಯರ್ 3, ಕ್ಲಿಯರ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಸಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೈ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಇದೆ. ಆಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಇದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ paid, correct, less tax paid, tax ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ more tax to be paid, in future more tax to be paid, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that time it leads to, in future if you have to pay more tax, it will lead to deferred tax liability. It will lead to deferred tax liability. How will you create deferred tax liability? Okay, you will pass the entry P&L account debited to deferred tax liability account. P&L account debited to deferred tax liability account. Is this clear? Okay. Yes, P&L account debited to deferred tax liability account. Now, very important thing you have to understand. Why deferred tax liability is credited? Because it's a liability. Okay, why P&L is debited? Because from P&L we are taking money and we are putting it into liability. That means in future we have to pay this tax. Is this clear? Okay. Now, next thing that we have to see. What if, what if in accounts and in tax, when we are seeing the profit in accounts is low, in taxation it is high. Taxation only profit high ide, so therefore what will happen? More tax is paid. ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to P&L account. So simple logic you have to remember.
ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is a separate heading. Okay, separate item is there under non-current assets and under non-current liabilities. ಎರಡು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Is that clear? Are you clear with this, guys? Okay. Yes. Let's go further. This is the basic rule. So now we will go into the future. See over here. Deferred tax asset. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು 100 ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 100. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲೌಡ್, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ PGBP ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಕಮೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್? ನೋ. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Yes, there should be reasonable certainty. Deferred tax assets are created when tax as per IT is paid more than that. Okay, deferred tax liability is created when tax as per IT is less. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Deferred tax asset is created when there is reasonable certainty of having taxable income in future. Clear? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you should ensure that there is taxable income in the future. You should have reasonable certainty that there will be taxable income in the future. Taxable income future ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಈ deferred tax asset is logical, otherwise it is illogical. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೀಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೀಅಸೆಸಸ್ ದ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ರೀಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ಗೆ ರೀಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ರೀಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. Is that clear? Enterprises recognize previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized. Can you see?
ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಡೆಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಫರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. DTA is known as DTL reversal. Wait, I'll come to that. Okay. Measurement. Current tax should be measured, amount expected to be paid. Current tax now already ಹೇಳಿದಿವೆ, it is as per income tax laws. Deferred tax and asset liability should be using the tax rates that have been enacted. Okay, ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2023-24 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 2023-24 ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 2023-24 ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 30%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 30% ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಮಲ್ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 40% ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 40%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾವ್ದು ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ to their present value. Okay, should not be discounted to their present value. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ DTA and DTL. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. Can we set off each other? Yes. Enterprise should offset deferred tax asset and deferred tax liability if enterprise has legally enforceable right to set off assets against liability representing current tax and deferred tax assets and deferred tax liability related to taxable income levied by the same governing tax laws. ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ನೌ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ 50 and depreciation as per tax was 30. Depreciation as per accounts is 50, as per tax it is 30. Let's say tax rate is 30%. Tax rate is 30%. So illenaytu iga year 1 alli tax alli expense kammi untu, expense kammi idre income ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, income ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇದೆರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20 ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 30%. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಈಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. 6 is deferred tax liability. Why did we consider it as liability? It is deferred tax asset. Why deferred tax asset? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಇಯರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಯರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 40. As per taxation, depreciation is 50. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಇದು DTL ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು DTL? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಜರ್ನಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ DTA. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಆ DTA ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ? 10 ಇಂಟು 30%, 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ DTA ರಿವರ್ಸಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡೌಟು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಅಸೆಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ DTL ರಿವರ್ಸಲ್. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೌ one thing we know, okay, quickly we can discuss this also. Tax holiday. Tax holiday ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್, ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಯರ್ 1, ಇಯರ್ 2, ಇಯರ್ 3, ಇಯರ್ 4, ಇಯರ್ 5, ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 3 years ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ, 3 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, 10 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, 20 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 4ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 30 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 5 ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಯರ್ 6, ಇಯರ್ 7, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 30. ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 30. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ರಜೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಜೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 years, ಆಗ ಈ 5 ಮತ್ತೆ 5 ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಒಳಗಡೆನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಈಗ 30 - 5 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 20. ಈ 20 is getting created in the tax holiday period, but it is getting reversed outside the tax holiday period. So in year 1, you will take only 20 as the DTL. Only 20 you will take it as DTL. Actual DTL is to 30. Adre now DTL ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ? Only 20. Only 20 will be taken as deferred tax liability. Is this clear? This is about tax holiday. MAT, minimum alternative tax. How you have in income tax for you AMT is there, like that for companies there is MAT, minimum alternative tax. As per section 115JB of Income Tax Act, book profit should be calculated according to provisions. Book profit calculate ಮಾಡಬೇಕು. Upon this MAT rate is applied, which will be compared with tax calculated according to normal provisions. Okay. The one which is higher shall be paid as tax to the government. Simple. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 70 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20 ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಿರಲ್ವಾ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ 30 ಇದೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 60 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Okay, if taxes are paid according to MAT, then MAT credit shall be provided for the difference between MAT taxes and tax paid according to normal provisions. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. We'll have a look at that September 2024 question. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Delta Limited is working on different projects. Delta Limited is working on different projects. Those are likely to be completed within 3 years period. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for financial statements for the year ended 21, 22 and 23. 34 lakhs, 50 lakhs and 65 lakhs. Okay. Did I tell you yesterday when we were doing AS7? AS7 ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, AS7 ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ did this create a trouble? Yes. However, for income tax purpose, it adopted completed contract method under which it recognized revenue of 30, 52 and 67 for the years ending 21, 22 and 23 respectively. Income tax rate is 30%. Compute the deferred tax asset liability for the years ending 31st March 2021, 22 and 23. Okay, quickly we will just have a look. What are the years we have? 2021, 2022, 2023. Correct? Okay. As per accounts,
as per accounts they are taking 34, 50 and 65. Nodi, as per books of accounts 34, 50 and 65. Correct? 34, 50 and 65. As per taxation, for tax purposes, they are following completed contract method. That's why it is 30, 52 and 67. 30, 52 and 67. ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ 34 plus 50 plus 65 149, ಇಲ್ಲಿ 30 plus 52 plus 67 149. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ 149. ಆದ್ರೆ it is taken in different periods. This is called as timing difference. It is called as timing difference. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 30%. ಈಗೇನಾಯ್ತು? 4 into 30%. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1.2. 1.2 will be your DTL. Is it clear? Next year ಏನಾಯ್ತು? ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 2 into 30%, 0.6. This we will not call it as deferred tax asset. We will call it as deferred tax liability reversal. Deferred tax liability ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಪುನಃ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟು 30%. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 0.6 is DTL reversal. This is your solution for that question which they had asked. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, 4 plus 5 marks ಕ್ವಶನ್. See, deferred tax, okay, 1,20,000, 60 got reversed. Okay, did they ask a calculation of total tax also? What did they ask? Compute deferred tax asset and deferred tax liability and total tax expense. Total tax expense will be what? What is going to be the situation? Total tax. Let's calculate that also. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is going to be current tax and deferred tax. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 30. ಸೊ 30 into 30%, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ as 9. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 9. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? DTL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? DTL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? DTL ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.2 ನಾವು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 52 ಇದೆ. ಸೊ 52 into 30%, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 15.6. 15.6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 1.2 ಟು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 1.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 1.2, ಸಾರಿ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 0.6 ಟು P&L 0.6. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ P&L ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P&L ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ 0.6 ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 15. Next year what happens? Income is 67. 67 into 30%, it becomes 20.1. 20.1. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸಲ್. ಸೊ 0.6 ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು 19.5. This is your tax expense. Clear? You can have a look what they have done. 10.2, 15, 19.5 total tax. Is this clear? Simple question. They had asked for 5 marks in the previous exam. Next, we will go into RTPs quickly. We will have a look. I think May 2024 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ AS22 ಇಂದ. Okay, RTP AS22 we don't have it in September. Jan ಅಲ್ಲಿ AS22 ಕೇಳಿದಾರ?
Yes, there is one question from AS22 in Jan. Now, ABC Limited prepares its accounts on 31st March. On 1st April 2000, it purchases a machinery at a cost of 1,50,000. Machinery has a useful life of 3 years and an expected scrap value of 0. Although it is eligible for 100% first year depreciation allowance for tax purpose, the straight line method is considered appropriate for accounting purpose. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 100% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ABC Limited has profit before depreciation and taxes of 2 lakh each year and corporate tax rate is 40%. Okay. The purchase of machinery at a cost of 1,50,000 in 2022 gives rise to a tax saving of 60,000. The corporate tax has been assumed to be same in each of the 3 years. Calculate deferred tax and pass necessary journal entries. What will be the amount of deferred tax if substantially enacted tax rate for 22, 23 and 24 is 40%, 35% and 38%. Clear? Can you see what is the situation? Okay. ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 100% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಫಾಲೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1,50,000, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 years. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 50,000 ಪರ್ ಇಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ year 1 it is 1,50,000. Remember, in tax there is specified business. If you purchase assets for specified business, you'll get 100% deduction. Okay, that is the situation maybe. Now can you see there is a difference? Tax depreciation is higher, income is lower. That means you are going to pay less tax today, but in future you will pay more tax. Clear? Now we will see how it is solved. We'll quickly discuss this. 16th one. Simple question. See here. Okay, we'll see the calculation that they have done. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 50 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 150 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ 200 ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ 200 ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು, 200 ಮೈನಸ್ 150, ಯಾಕಂದ್ರೆ 100% ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 150. ಸೊ 50 ಇಂಟು 40%, 50 ಇಂಟು 40%, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 50. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 150. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 100 ಬಂತಾ? 100 ಇಂಟು 40%. ಬಟ್ we have to follow the enacted laws, enacted tax laws. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 deferred tax ನೋಡಿ, deferred tax effect on timing difference. Okay, 150 minus 50 into 40%. 150 minus 50 into 40%. Why we are following 40%? Because that was the tax rate. Clear? Enacted tax rate was 40%. So 40 will be your deferred tax liability. ಯಾಕೆ deferred tax liability? ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ? ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. DTA is known as DTL reversal. Yes, correct. Okay, now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ 150. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾಕೆ 200 ಇನ್ಕಮ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 200 ಇಂಟು 40%, 80. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 80. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ 40 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. DTL ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ income is 150. As per taxation, income is 200. 200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 50. 50 into 40% will be 20. Can you see 20 is getting reversed? DTL ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ DTL ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು.
Is this clear? This is a simple question that was asked. Okay, entry ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, P&L account debited to current tax payment ಆಯ್ತು. P&L debited to tax, ಕರೆಕ್ಟಾ? P&L account debited to deferred tax liability ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, P&L account debited to current tax. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ deferred tax liability debited to P&L. Next year again, deferred tax liability debited to P&L. These are the entries that they have asked. Is this clear? Yes, that should be it. Yes, that is it, what they have asked in the RTP. Then let's check RTP May 2024. RTP May 2024, let's see if there is a AS22 question. AS9, buyback. Okay, I don't see anything that is asked from AS22 in RTP. 24 is the 18. Yes, that should be it, guys. Okay, these are the standards which we are seeing. Okay, with that we are done with AS22 also. Next we will go into AS16. We'll go into AS16. Then people have also asked for AS19. We'll go to AS19 also. But when we do AS16, it is better we do AS11 with it. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ AS16 ಅಲ್ಲಿ, AS16 ಮತ್ತೆ AS11 ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. So AS16 ಮಾಡೋಣ, AS11 ಮಾಡೋಣ, then we'll go into AS19. Okay, maybe if at all we can't finish AS19 today, we'll do it tomorrow also, no issues. Yes, you can take a break, guys. Take a break. Break. Back at 9:15. We'll come back at 9:15. 15 minutes you take a break. Yes, see you at 9:15.
Break till what time, sir? Yes, break till 9:15. We are back now. It's 9:15. We are back. Break over. Let's continue. So we have to go into AS16, then we'll go into AS19. Okay, these are the two standards which we should target to finish today. Accounting standards. AS16, many people are asking. We will do that. Okay, borrowing cost. It's a simple standard actually. Okay, AS16. We'll wait for people to get back. Okay guys, back. AS16 borrowing cost. Okay, we'll discuss AS16 borrowing cost. Okay, first we have to understand what is the meaning of borrowing cost. Borrowing cost anta helidre enu? Okay, borrowing costs are interest and other costs incurred by an enterprise in connection with the borrowing of funds. ನಾವೀಗ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಗೋ ಟು ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಮಿಷನ್ 1% ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Rule: borrowing cost related to qualifying asset to be capitalized. Simple rule. Borrowing cost related to qualifying asset should be capitalized. Okay. Till when, sir? Till the asset is ready for use. Till the asset is ready for use. Let's try to understand this. Very important. First of all, what is qualifying asset? What is qualifying asset? We have one building. Okay, we have one building. I constructed one floor. I'm constructing one more floor now. I'm constructing one more floor. Okay, second floor also completed. Clear? Then I'm constructing one more floor. Third floor also completed. Did this building take some time for it to be ready for its use? ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ. This is considered as qualifying asset. Qualifying asset. ನಾವೀಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale, that is called as qualifying asset. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು AC ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನೊಂದು AC ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, it is not taking any time, it will be considered not a qualifying asset. Borrowing costs are capitalized as a part of cost of qualifying asset when it is probable that they will result in future economic benefit to the enterprise and cost can be measured. Simple. Asset ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಸೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಸೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು P&L. Remember, in P&L there is one area called as finance cost. Finance cost in your P&L format ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು. So borrowing cost related to qualifying asset capitalizable.
Borrowing cost related to other than qualifying asset, it will go to P&L. Is this clear? Qualifying asset adre capitalize, qualifying asset alla anta adre capitalize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Is this clear? Yes. Borrowing cost eligible for capitalization. Now, borrowing cost directly related to acquisition, construction and production of qualifying asset to be capitalized. Assets other than qualifying assets debited to P&L. Okay, so we have discussed this. Commencement of capitalization. ಯಾವಾಗ capitalization commence ಮಾಡಬಹುದು? Okay. Capitalization of borrowing cost as a part of the cost of capital qualifying asset should commence when all the conditions are satisfied. ಈ conditions ನಾವು fulfill ಮಾಡಿದ್ರೆ qualifying asset ಗೆ ನಾವು borrowing cost ಅನ್ನ capitalize ಮಾಡಬಹುದು, add ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Expenditure for acquisition, construction and production of qualifying asset is being incurred. ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೇಸಿಂದಾಗಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, imagine, okay, I borrowed one loan today. I started construction today only. Okay, ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಡ, 7 ತಿಂಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಂತಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೋದು ನಿಂತಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು P&L. 3 ತಿಂಗಳು ಕೇಸ್ ನಡೀತು, ಆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ 3 ತಿಂಗಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ P&L ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚಿದ್ದು 7 ತಿಂಗಳದೇನಿತ್ತು ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. Activities necessary to prepare the assets for its intended use or sale are in progress. Sir, can you share this theory notes in the group? Yeah, we'll do that. Whatever we have written, I'll share it in the group. Okay, activities that are necessary to prepare the assets are in progress. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ನೌ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ during an extended period in which the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale are interrupted. Such costs are cost of holding partially completed assets and do not qualify for capitalization. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ ಕಾರಣ 3 ತಿಂಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ? P&L ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈ 3 ತಿಂಗಳು ನಿಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. Is this clear, guys? Yes. Now, capitalization of borrowing cost is not normally suspended during the period when substantial technical and administrative work is being carried out. Capitalization of borrowing cost is also not suspended when a temporary delay is
necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or sale. Understand this. Building construction ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತಲ್ವಾ, ಒಳಗಿದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಿದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ ಡಿಲೇ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. 1 month we have to allow that to cure. That means it has to become strong. So that time ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. 1 ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗೀತು. ಅದರ ನಂತರ ಏನೇ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ that time it is not part of the process, that will not be capitalized. During the part of the process, whatever is there, it will be capitalized. Are you getting my point? Suspension of capitalization. Simple sir, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ನಿಂತಿತ್ತು, ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್. That time capitalization also will be suspended till work resumes. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. ಅಂದ್ರೆ activities progress ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೆಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. Cessation of capitalization means permanent stop. So capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete. Capitalization of borrowing cost should cease. So capitalization ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ 1/1/2022. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಆನ್ 1/3/2022. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? 1/3/2022ಗೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು P&L. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Loan borrowed. Let's say we will create a timeline here so that you understand. Loan borrowed. Okay. Construction starts. Okay. Construction complete. Construction is complete. Okay. Asset started to be used. Loan ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. Loan is borrowed over here, so borrowing cost is applicable from here. So now what you will do, okay, for this period, okay, for this period, what you will do, for this period, borrowing cost will be going to P&L, debited to P&L. ಯಾಕೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ cannot be capitalized. Okay, now for this period, from here till here, for this period, that time borrowing cost will be
capitalized. Borrowing cost will be capitalized. Is it clear? ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಲೋನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಓಕೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವ್ದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್? Okay, after you start using, after that also if there is any borrowing cost, it will be debited to P&L. So start ಆಗೋ ಮೊದಲು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ it will go to P&L. Is this clear? This is your chart for simple understanding. I hope it is clear, guys. Okay. Let's go further. Types of borrowing. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಸೆಟಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಸೆಟಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. That means amount is borrowed for general purpose. It is not taken for a specific purpose. You'll note it. This is borrowing which is made specifically for the purpose of manufacture or construction of qualifying asset. So loan borrowed to construct building, specific borrowing. It should be capitalized other conditions if other conditions are satisfied. Okay. General borrowing. What happens to general borrowing? General borrowing, this is borrowing which is made for a general purpose, one of which is related to qualifying asset. This is borrowing which is made for general purpose, one of which is a qualifying asset. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನು? ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಜನರಲ್ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು? ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು expenditure on qualifying asset into weighted average rate of borrowing. Okay, weighted average rate of borrowing is equal to total borrowing cost, okay, divided by total general borrowing. Balance borrowing cost to be debited to P&L. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. We'll take one example and try to understand. Example. I'll take one example and try to explain this specific and general borrowing situation. Now, imagine loan is borrowed. Loan is borrowed. Okay, first we have specific borrowing. Specific borrowing, it is borrowed on 1/4/2023. We have borrowed 10 lakhs. Okay, interest rate is 10%. Interest rate is 10%. 10 lakhs we have borrowed. Okay, then we go into general borrowing. General borrowing, I have 3 loans. One is HDFC loan. Interest rate is 12%. Loan is 20 lakhs. Loan is 20 lakhs. Clear? Then I have one SBI loan. Interest rate is 11%. Loan is 15 lakhs. Then finally we have Kannada Bank loan. Kannada Bank loan. Loan is 15%. Interest rate is 15%. Loan is 5 lakhs. Can you see? Okay, this is the situation. So now you have 10 lakhs, 20 lakh, 15 lakh and 5 lakh. Totally we have actually 50 lakh of loan. Amount spent on qualifying asset. Amount spent on qualifying asset. What we will do? I have spent 80 lakhs. Amount spent on qualifying asset is 80 lakhs. Is that clear? So now
out of that 80 lakhs, do I agree 10 lakhs is specific borrowing? Ega, interest, will not call it interest, borrowing cost on qualifying asset. Borrowing cost on qualifying asset. So what we will do, borrowing cost on qualifying asset, okay, understand this. Borrowing cost on qualifying asset is, first we have 10 lakhs into 10%. Idu 1 lakh. Idu specific borrowing alla. Idu specific borrowing. Specific borrowing. So fully capitalized. Fully capitalized. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದ 70 lakhs ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 70 lakhs. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80 lakhs is the amount spent. ಅದರಲ್ಲಿ 10 lakh ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಉಳಿದದ್ದು 20 plus 15 35, 35 plus 5 40 lakhs ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ 30 lakhs ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 20 lakh ಇಂಟು 12%. 20 lakh ಇಂಟು 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು? 2,40,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2,40,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 lakh ಇಂಟು 11%. 15 lakh ಇಂಟು 11% means 1,65,000. 1,65,000. Plus next 5 lakhs into 15%, that means 5 lakh into 15%, 75,000. 75,000. This is the total borrowing cost divided by total borrowing. How much is the borrowing? 20 lakh plus 15 lakhs plus 5 lakhs. Weighted average rate. So 2,40,000 plus 1,65,000 plus 75,000 divided by 40 lakhs into 100. You're getting a weighted average rate of 12%. Weighted average rate of 12%. Okay, this total is 4,80,000 and this total is 40 lakhs. 12%. Now again ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? Amount spent on qualifying asset. Amount spent on qualifying asset, what we will do? 40 lakhs alva. 40 lakh ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ 40 lakhs into 12%. Basically everything is capitalized. 40 lakh into 12%, everything is capitalized. Is this clear? This is one example. So ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಏನ್ ಬಂತು? ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4,80,000 ಏನ್ ಬಂತು? ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ is 10 lakhs, 10% rate of interest. General borrowing, okay, general borrowing, same example, same three situations. Let's take the same three situations. General borrowing, okay, 1 second. Yes, we have the same three situations for general borrowing. Okay, now weighted average rate ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. weighted average rate is 12%. okay, amount spent on qualifying asset is only 18 lakhs. Amount spent on qualifying asset is only 18 lakhs. So now in this case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 18 lakh ಅಲ್ಲಿ 10 lakh ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಉಳಿದಿದ್ದ 8 lakh ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 10 lakh into okay 10%, that is specific borrowing.
1 lakh will be capitalized. 1 lakh ಏನಾಗುತ್ತೆ capitalized. Okay, 8 lakh ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? General borrowing. General borrowing rate of interest ಎಷ್ಟು? 12%. So 8 lakh into 12% will be 96,000. ಇದು ಕೂಡ capitalized. ಇದು ಕೂಡ capitalized. Okay, balance interest ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಾಗ 4,80,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. 4,80,000 ಅದರಲ್ಲಿ 96,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 4,80,000 ಮೈನಸ್ 96,000, 3,84,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. This will be debited to P&L. Is this clear? Yes. This is your example. Just go through that. Let me know if you have any doubts. Okay. If you don't have any doubts, actually we are done with AS16. We just have to look at questions. Yes, students, are you there? Any doubts? ಇದೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, let's continue. Next, is it clear with this specific borrowing and general borrowing? Sir, what if there is different dates in general borrowing? What if there is different dates? Okay, sir, let's address that. This is your general borrowing. Now they have told you on 1/4/2022 you have taken 50 lakhs at the rate of 10%, and on this is the general borrowing. Okay, let's say HDFC. Then on 1/10/2022 you have taken 20 lakhs at the rate of 12% from SBI. Then one more borrowing you have, 1/7/2022 you have borrowed 10 lakhs at the rate of 11%. This is from Kannada Bank. Okay, there are different dates. There are different dates for general borrowing. Now you have to calculate weighted average rate. Correct? Weighted average rate you have to calculate. Now understand, first what happens, it is 50 lakhs into 10%. That is basically 5 lakhs. Next, 20 lakhs into 12% into 6/12, 110. So 20 lakhs into 12% into 6 divided by 12. So it becomes 1,20,000. 1,20,000. Third, you have borrowed 10 lakhs. 10 lakhs into 11% into 6 ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ borrow ಮಾಡಿದ್ದು 9 divided by 12. So 10 lakhs into 11% into 9 divided by 12, you will get 82,500. When you total that, it becomes 5 lakh plus 1,20,000 plus 82,500. It is 7,02,500. Your borrowing cost is 7,02,500. Can you see borrowing cost? 7,02,500. So you will do 7,02,500 divided by total borrowing. Total borrowing ಎಷ್ಟು? 50 ಲಕ್ಷ HDFC, 20 ಲಕ್ಷ SBI, 10 ಲಕ್ಷ Kannada Bank. So you will take it as 80 lakhs into 100. So 7,02,500 divided by 80 lakhs into 100, 8.78%. 8.78% will be your weighted average rate. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, this rate will be applicable. 8.78% will be applicable. Weighted average rate. Specific borrowing are there, no problem. Yes, Bharat, did you get it now? Is this clear? Okay, I hope it's clear now. Let's go further. Yes, sir. Okay, sir. Next, what we will do now, let's continue. We will go into September 2024.
ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಾ ಅಂತ. Borrowing cost, we'll see if they have asked any question. AS26, AS15, AS22, financial statements, 3, buyback, 14, amalgamation alla mugdide. You can watch the previous videos. AS21 consolidation also, we have seen that question. AS13 they have asked one question. AS2 they have asked internal reconstruction branch. I don't think there is anything. May 2024 we will have a look. May 2024. AS7 there was one question. AS2 there was one question. Internal reconstruction 7 again. AS3, AS14. Okay, doesn't look like there is anything from borrowing cost. 21, 19, 20. Yes, there is nothing from borrowing cost in the last two exams. So 100%, I mean, not 100%, there is a chance, huge chance that they can ask it. May 24 question doubts, sir. May 24, which question? Not finding AS16 in May 24 only. Oh, sorry, first one is not AS7, it is AS16. Correct. We will check the May 24 question. Okay, now, I think most of your concepts or most of our concepts will be covered in this question itself. Okay, May 24 question. Now, see this. On 1st April 2023, Green Limited started the construction of an office building, qualified asset. They only told you, don't worry, qualified asset. The land under the building is regarded as a separate asset and it is not part of a qualifying asset. Is not a part of qualifying asset. Why? Because land does not take substantial amount of time for it to be ready. No, land is already ready. Okay, land is not qualifying asset, building will be qualifying asset. Okay. For the purpose of construction of building, company raised a specific loan. Specific loan means specific borrowing, 14 lakhs from a bank at an interest rate of 12%. Okay. So, 14 lakh into 12% idiyala, specific borrowing. 14 lakh into 12%, 1,68,000. Idral en problem illa, 1,68,000 capitalize agutte, we'll see. An interest income of 15,000 was earned on his loan while it was held in the anticipation of payments. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೋನ್ ಬೋರೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 50,000 ವಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ವೈಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. 15,000 ಖರ್ಚು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತ, ರಿಮೂವ್ 15,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನೌ? ಓನ್ಲಿ 1,53,000. Interest earned from temporary investment of the borrowed funds that will be subtracted from the expenses. Clear? Okay. Company's other outstanding loans on 1st April 2023. Can you see this is general borrowing? General borrowing, what we will do, immediately we'll calculate the weighted average rate. It will be helpful for us, no? Weighted average rate 2 lakh into 15%, 20 lakh into 15% and 30 lakh into 8%. 20 lakh into 15% will be 3 lakhs and 30 lakhs into 8% will be 2,40,000. 2,40,000 plus 3 lakh. Okay, divided by 30 lakhs. So basically 5,40,000 divided by 30 lakhs into 100. Not 30 lakhs. 5,40,000 divided by 50 lakhs into 100. 10.8%. You're having a rate of 10.8%. This is your rate. General borrowing, weighted average rate. Okay, construction of the building started on 1st April 2023. Okay, sir. And was completed on 31st January 2024. When did they complete it? 31st January 2024. Okay. When it was ready for its intended use, up to the date of completion of the building, the following payments were made to the contractor. Okay, they have made these following payments to the contractor. That means this is the amount spent. Different dates they have spent. Okay. Now, what did they ask? Life of the building is estimated to be 20 years. Depreciation is calculated on straight line method. You are required to calculate the amount of borrowing cost to be capitalized. Pass initial journal entry to recognize the cost of the building. Depreciation on building for the year ended 31st March 2024 and carrying amount of the building on 31st March 2024. Okay, sir. Now, what we have to do? This much we have seen, correct? We will just verify that. You can see what they have done. Again, specific borrowing, direct, general borrowing, what they are doing. Okay, they are calculating it. Less 15,000. Can you see the 15,000 now? Kami madidvalva.
Okay, 15,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 10/12 ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ 10/12 10/12? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 31st of January. 31st of January ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ 4 lakhs. 4 lakh ಮೇಲೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 10 months ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ 1st August 2023, 10 lakhs. 10 lakhs. What is this? See over here. Now ಇಲ್ಲಿ 1st April 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 14 lakhs. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು? 14 lakhs. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು 25 lakhs ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂತು ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಅಮೌಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಇದೆರಡು ಅಮೌಂಟು ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, 1st April ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 31st January ಮುಗ್ದಿದೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 10 months, 10/12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1st August ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ August, September, October, November, December, January, only 6 months. Okay, but why they have taken 10 months? Because you have paid the amount on 1st August. Date of incurrence of expenditure. Date of incurrence of expenditure is, it should be actually 6 months, no? 10 lakh into 12% into 6 divided by 12. Oh, sorry. Specific borrowing. It is not general borrowing, specific borrowing. When did you take it? Okay, 10/12. From starting till the date of this thing. Construction is going on. 1st December, what happened? Amount spent is 25 lakhs. 1st December ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ December, January ಎರಡೇ ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು 2 months ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಉಳಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ 10 months. ಓಕೆ, 31st of January ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 0/12. ವೈ? ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ಯಾವ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ದಿವಸ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಜನರಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಇಂದ. So 0/12. Is it clear? Specific borrowing is specifically used for this only. That is why 10 months weightage is taken. General borrowing can be used for anything. That is why when you are making the payment from that day only weightage is given. Is it clear? Remove the interest, you will get the total amount of borrowing cost to be capitalized. Okay. ಉಳಿದಿರೋ borrowing cost ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಉಳಿದಿರೋ borrowing cost will be debited to P&L. Next ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 44 lakhs ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದೆ 44 lakhs ಸರ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. 4 lakh plus 10 lakh plus 25 lakh plus 15 lakh. This is 44 lakhs we have spent on the building. Clear? 44 lakhs is the building cost. So building account debited. Plus the 170 which we are going to capitalize, that is also added to building. Usually the entry for borrowing cost is what? Borrowing cost is an expense. Borrowing cost account debited to bank. You have made the payment. Now what you are going to do? Part of the borrowing cost will be added to building and other part illi hogutte P&L ಗೆ add ಆಗುತ್ತೆ. P&L ಅಲ್ಲಿ expense ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, in the above journal entry, it is assumed that interest amount is paid at the year end. Okay, hence entry for interest payable has not been passed on 31st of January. Okay. Alternative ಕೇಳಿದೆ. Directly you can pass the entry. Building account debited to bank account. Interest ಉಳಿದಿದ್ದು. Okay. Depreciation what you're going to do? 20 years alva. So see over here, 45 lakh 70,000, 20 years, but only 2 months. Because building construction completed on 31st of January. 2 months depreciation only will be applicable. Carrying amount of building ಇದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ WDV ಸಿಗುತ್ತೆ. Weighted average rate and all calculation they have shown. We have already done this. Okay, that should be it. There shouldn't be any doubt. Yes, May 2024. Anybody has any doubt? Idya? Okay, this should be your solution. If you have any doubts, just post it. Seems to be a simple question. Yes. RTP September 2024. A16. There is one question. Loyal Limited has undertaken a project for expansion capacity as per the following details. October, November, December, January, February, March. Company pays its bank interest at the rate of 15% per annum, which is debited on monthly basis. During the half year, company had 20 lakh overdraft up to 31st December, surplus cash in January, and once again overdraft of 14 lakhs on 1st February and 30 lakhs on 1st March 2024. The company
had a strike during December and hence could not continue the work during the said period. However, substantial administrative work related to the project was continued. On-site work was again commenced on 1st January and all the work were completed on 31st March. Assume that expenditure was incurred on first day of each month. Calculate interest to be capitalized, giving reasons wherever necessary. Assume overdraft. Assume overdraft will be less if there is no capital expenditure. Okay, simple. Okay, overdraft ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು expenditure, capital expenditure ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, now understand this. On different dates they have spent money. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪರರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ solution. We'll discuss the solution quickly. 12th question. We'll note it. Okay, actual expenditure ನೋಡ್ಬೇಕು. Actual expenditure is to 4 lakh. 4 lakh into 15% into 1/12. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಿಂಗಳಿದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ 5,000. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 4,05,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್? ದ ಓಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪುನಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು 7,95,000. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AS12, A16 ಸಾರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇಸ್ 7,95,000. ಇಲ್ಲಿ 4 lakh ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 7,95,000 ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ, OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. OD balance increases, that time you have to pay interest. Okay, and they have told some days, some months there was no OD only. So now 4,05,000 interest was added and it became 4,05,000, and again on that 7,95,000. So now what happens? 15% again you calculate for 1 month. You calculate for 1 month. So now what happens? You can see over here 4,05,000 already ittu, 7,95,000 ಪುನಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪುನಃ 15,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ 12,15,000 ಆಗಿದೆ. OD is used only for only for the capitalized asset. Okay, qualifying asset. So 12,15,000 ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 12,15,000 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವರ್ಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಖರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 12,15,000 into 15% into 1/12. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಆಡೆಡ್. ಅದು ಆಡ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 12,30,188 ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,30,188 ಪ್ಲಸ್ 50,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಿದೆ, OD ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? 12,80,188 ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಮೌಂಟ್, ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 2 lakhs ಖರ್ಚಾಯ್ತು, 2 lakhs. ಓಕೆ, 14 lakh into 15% into 1/12. What is this 14 lakhs, sir? OD balance has come back to 14 lakhs. OD balance is 14 lakhs. So 14 lakhs into 15% divided by 12, 17,500 interest rate. That also got added. Now this is your final balance. Okay, this is your final balance. March, what happened? Again we have spent 12 lakhs. So this balance plus this balance. Okay, this balance, what was there? Plus this balance on that 15% interest. Now you got new interest and this is your closing balance. So simple thing you have to understand over here. OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪುನಃ ಬಂದ್ರೆ ಆ OD ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಆಗ ನಾವು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ RTP September 2024? Okay, let's go into RTP Jan 2025. RTP Jan 2025. We'll see if there is any question on borrowing cost. AS16. Yes, there is a small question. How will interest be capitalized when qualifying assets are funded by borrowings in the nature of bonds that are issued at a discount? Okay. Bonds issued at a discount also, borrowing cost will be on face value only. Borrowing cost will always be calculated on face value. So on face value, whatever you are paying, that will be capitalized. Okay. X Limited issued in year 1 a 3-year 10% per annum interest paid annually bond.
with the face value of 1 lakh at a price of 90,000 to finance a qualifying asset which is ready for its intended use. Okay, ready for intended use at the end of year 2. Compute the amount of borrowing cost to be capitalized if the company uses amortization of discount straight line basis. Nothing. Don't have to worry about anything. Borrowing cost year 1, year 2, it will be capitalized. Borrowing cost, bonds mele interest ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ sir? Bonds ಮೇಲೆ interest you will calculate on face value. Face value ಮೇಲೆ calculate ಮಾಡ್ತೇವೆ interest. ಏನೇ interest ಬಿದ್ದರೂ ಅದು capitalize ಆಗುತ್ತೆ. Okay. We'll see RTP May 2024. RTP May 2024 ಅಲ್ಲಿ similar question is there. Can you see? Similar question which we just saw in our September 2024 exam, May 2024 exam. May. ನೋಡಿ RTP ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ question ಅದೇ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ exam ಅಲ್ಲಿ. Dates ಮಾತ್ರ change. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ began construction of new building on 1st April. It obtained special loan, specific loan, okay, at an interest rate of 12% to finance the construction of the building. Okay. Company has other outstanding non-specific loans, general borrowing, ಎರಡಿದೆ. You have to calculate weighted average rate. Expenditure incurred on the building project was as per the detail given below. 1st May, 1st July, 1st October and 1st March we have spent money. Only difference is ಅಲ್ಲಿ building construction complete ಆಗಿದ್ದು 1st January, ಇಲ್ಲಿ building construction complete ಆಗಿದ್ದು 31st March. 31st March. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವರಿ ತನಕ ಇತ್ತು, ಸೊ 10/12. Can you see exact same question they asked in May 2024 exam? RTP May 2024 ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, directly they have posted it into May 2024 exam only. Is this clear? Yes. You should be able to handle this question. There shouldn't be any problem. You are required to calculate the amount of interest to be capitalized. Also give one journal entry for capitalizing the borrowing cost in respect of the building. Okay. Yes. That should be it, guys. That is your AS 16. I don't think we have sufficient time to do AS 19 now. So what we will do, we'll take up a smaller standard. Okay, we'll take up a smaller standard and finish it off. Segment reporting and all, you can handle it. Yes, we'll do AS 24. One small standard is there, we can quickly finish it. AS 24, discontinuing operation. Yes, we'll finish AS 24, discontinuing operation. Okay, I don't think they asked in the last 2 attempts, so they can ask. It's a theoretical standard, discontinuing operation, simple standard. Okay, quickly we will discuss it and we will close it. Now, objective. ಈಗ discontinuing operation ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ P&L ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ P&L ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 P&L ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ AS 24 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay. Now, establish principles for reporting information about discontinuing operation. Calculation ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್, earning generating capacity and financial position, segregating information about continuing and discontinuing. Okay, what are they telling over here? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ರೀಡರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ ರೀಡರ್ಗೆ it will become easy to take decisions. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಾನು 50 lakh ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾನು 5 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್, ಯು ಆಸ್ ಅ ರೀಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಈ 5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು 50 lakhs, you will focus only on 50 lakhs. So why discontinuing operation is shown separately? So that it becomes easy for the reader to predict the company's economic cash flows in future. Okay, discontinuing operation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Very important definition.
This definition is important. Hardly anything in this standard. So important definitions, you have to remember it. Now, a discontinuing operation is a component of an enterprise. Component anta helidrenu part. Component anta helidrenu part of the enterprise. ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು A17 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು, such as by selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholders. What are they doing? ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಮರ್ಜರ್. ಡಿಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಸರ್? ಮರ್ಜರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, AS14 ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮರ್ಜರ್? Demerger means if I have ABC Limited and I have 3 segments, A, B and C. 3 segments are there. This C is there, no, it is going to be gone and it will go out and it will form a company called C Limited. Are you getting this? This is called as demerger. When C Limited got joined with A Limited, that was called as merger. From the company, one part is going out and it is forming a separate company, that is called as demerger. ಇದ್ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್, ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್. ಸಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್, some I will get the money. Our segment idu liabilities and pay ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is called as discontinuing operation. Okay, ಎರಡು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಂದು, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಸೆಲ್ ಇಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಂದು, ಈ ಕಂಪನಿಲಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಮರ್ಜರ್. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಬಂದು ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಯ್ತು, ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸರ್, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸೇಲು ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಮರ್ಜರು ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಶಟರ್ ಎಳ್ದು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್. ಅಬಾಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಬಾಂಡನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಮೇಜರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಆಪರೇಷನಲಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ AS17. AS17 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is this clear? Yes. Explanation. Now already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. You can read the explanation on your own. Initial disclosure event. Sir, when should I start disclosing? Simple. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನಿಮ್ಮ P&L ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, ನೌ an enterprise should commence making disclosures. Enterprise should commence making disclosure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವಾಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಓಕೆ, ಸಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
from the accounting period, from the year in which initial disclosure event described below occurs. ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರ ನಂತರ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, enterprises entered into a binding sale agreement for substantially all the assets attributable to the discontinuing operation, or enterprise board of directors or similar governing body has both approved a detailed formal plan and made an announcement of the plan. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಆ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದದ್ದು, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಶೋ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಪ್ರೂವಲ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್, ಈಗ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, agreement date is 28th of March 2024. Board of Directors approval ಆಗಿದ್ದು 4th of April 2024. Announcement of plan ಆಗಿದ್ದು 5th of April 2024. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 28th of March 2024. ಹಾಗಾದ್ರೆ 23-24 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 28th of March, whichever is earlier. Now, if I tell you here, agreement date is 8th of April 2024. Board of meeting approval was 30th of March 2024. Announcement of plan was 31st of March 2024. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ is the date of agreement or when the board of directors approved the plan and announced the plan. ಎರಡು ಆಗಿರಬೇಕು. See, very important, it is very important. Has both approved the plan and announced the plan. Approve ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 30th of March, but announce ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 31st of March. So 31st of March ಗೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. So this will also go into 23-24. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು? 10th of April is the date of agreement. 10th of April. Okay. Board of Directors meeting was held on 31st of March 2024 and the plan was announced on 3rd of April 2024. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ಈ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು? 3rd April ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3rd April ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆದದ್ದು? 10th April ಗೆ. ಸೊ 3rd April 2024 will be the date. So therefore it will go into 24-25 will be the financial year. Is this clear? This is one thing which we have to understand from whatever we have seen over there. Okay sir, let's continue. A detailed formal plan for discontinuance normally includes. Detailed formal plan normally includes what? Okay. Detailed formal plan normally includes identification of major assets to be disposed of.
ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲಾ, ಡಿಮರ್ಜರಾ, ಪೀಸ್ ಮೀಲಾ, ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಡೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಎಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಮೇಜರ್ ಎಸೆಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ AS 17. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ AS 17 ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ AS 17 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್. ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್, ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ದ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಫ್ ನೋ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ವರ್ಷ, ಕೆಲವು ಸತಿ 2 ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಆಪರೇಷನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. Okay, cash flow attributable to discontinuing operation and continuing operation. So what you have to do, first part is story, second part is financials. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ asset value, liability value on balance sheet date, income, expenses and tax. Tax admele cash flow of continuing and discontinuing. Is it clear? This is what you are supposed to disclose. Next, updating the disclosure. Updating the disclosure. What is updating the disclosure? Whatever we have disclosed in the previous periods, if at all it is going to change. If it is going to change, then we will update the disclosure. Last time I told I will complete it in the financial year 24-25. Now there is some delay. Because of that delay, I will go into 25-26. That is what I am going to update. Updating the disclosure.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ವರ್ಷ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, 22-23 ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, 23-24 ಮುಗೀತು, 24-25 ಮುಗೀತು, 25-26 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. 25-26 ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, discontinuance is completed when the plan is substantially completed or abandoned through full payment, though full payment from the buyer may not have been received. Okay, for example, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಈ ವರ್ಷ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, that we won't worry because we follow accrual concept. Are you getting my point? Asset sale ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಈ ವರ್ಷ. Asset sale ಆದದ್ದು ಈ ವರ್ಷ. Clear? ಈ ವರ್ಷ it will be continued, considered as discontinued. Amount later ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ it will be considered. Is that clear? Yes. Separate disclosure for each discontinuing operation. Any disclosures required by AS 24 should be presented separately for each discontinuing operation. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾವೀಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ 2-3 ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ 2-3 ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 2-3 ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ. The above disclosure should be presented in the notes to financial statements except the following which will be shown on the face of the P&L. P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. P&L ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, amount of pre-tax profit or loss from ordinary activities attributable to discontinuing operation during the current financial period and the income tax expense. Okay, pre-tax ಅಂದ್ರೆ profit before tax from discontinuing operation and tax expense, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. Amount of pre-tax gain or loss from disposal of assets and settlement of liabilities to discontinuing operation. Sale of asset ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ P&L ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ. ಅಸೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಶೋ ಇಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ P&L ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅಥವಾ P&L ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ, ಸೆಪರೇಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು P&L ತೆಗೆದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು P&L ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದು ತೆಗೆದು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ P&L ಅನ್ನ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ P&L ತಗೊಂಡು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮೀನ್ ಬೈ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? That should be it. That was a small standard AS 24. Last year attempt al kelilla. Okay, very much possible. It is a theoretical standard, so there is nothing much to worry. Look at the RTP questions. Simple questions only might be there. Okay, that is it, guys. Aste, that's it for the day. Tomorrow we will go into AS 19, and from there we will carry on. AS 19, AS 11, some standards we will look at. Small part we will look at internal reconstruction also. One question madana internal reconstruction in the, it's a easy chapter, that's why I thought of not covering it. Internal reconstruction also one question we will solve.
ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇಂಟು AS13 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಬಾಯ್.